Alguna vez has trabajado duro para algo y senti que no había nada cambiando. Te levantas temprano, das lo mejor de ti, y aún así los resultados no ligan cuando los esperas. Los días se convierten en semanas, el esfuerzo se convierte en agotamiento, y empiezas a preguntarte si lo que haces importa. A veces la vida te hace esperar más tiempo del que es justo. Ves a otros avanzar mientras aún estás en el mismo lugar, haciendo el mismo trabajo, esperando al final valdrá la pena. Pero, y si la espera no es una pérdida de tiempo, y si es parte del proceso que te moldea hasta convertirte en alguien más fuerte. Esta es la historia de un joven que aprendió que lo que crece lentamente a menudo perdura el más largo. Su nombre era Daro, y su el viaje comenzó con una sola cosa. La mayoría de la gente trataba de evitar la paciencia. Daro vivía en un pequeño pueblo a orillas del río, conocido por su cerámica. Cada la casa junto al río tenía un horno, y él era a menudo olía acomodado. Arcilla, su padre, que una vez fue el mejor alfarero en la ciudad, le había enseñado como Daro moldeó la tierra con sus manos. Joven, de 20 tantos años, lleno de ideas y energía, yo con vendiendo cientos de alas en el siguiente pueblo y haciendos famoso por sus diseños. Trabajaba más rápido que nadie, hilar, dar forma, hornear, corriendo de una ala a otra. Pero cuanto más rápido trabajaba, más problemas ligó. La arcilla se agrietó, los mangos se rompió, los colores se desvanecieron de forma desigual, aun así, Daro se negó a bajar el ritmo. Abajo no pudo esperar días para que el hocico, dijo una mañana, si luego voy a echar de menos al mercado. Su padre observaba en silencio antes de responder. Clay solo escucha tiempo, hijo mío. Si lo apresuras descansos. Daro suspiró. Tal vez eso era cierto en tu tiempo, padre, pero la gente quiere las cosas rápido ahora. El anciano solo sonrió. El tiempo no ha cambiado, Daro. Sí, lo tenemos. Daro no respondió. Se giró de vuelta a su volante, presionando el arcilla más dura, girando más rápido. Él quería demostrar que la paciencia era sobrevalorado, que el trabajo duro y la velocidad eran suficientes. Pero al final del día, cuatro de sus nuevas alas se habían agrietado en el fuego. Miró fijamente el roto piezas, enojado y avergonzado. Su padre no lo regañó, simplemente dijo, cada oficio tiene su propio ritmo. Puedes combatirlo o puedes aprenderlo. Daro no respondió, simplemente barrió, apartó los pedazos rotos y comenzó otra vez. Pero en el fondo, algo en él estaba inquieto. A la mañana siguiente, al salir el sol, el pregonero anunció el próximo festival de la cosecha, el más grande evento del año. El ganador del concurso de invención y artesanía se ganaría un lugar en la gran mercado comercial. Los ojos de Daro se iluminaron. Esto es mi oportunidad, dijo. Si lo logro $100, finalmente me verán. Su el padre lo miró con calma. Ojos, has ten que duran. El resto será seguro. Pero Daro no estaba escuchando. Él ya estaba al volante, sus manos moviéndose rápido. El sonido de arcilla giratoria llenando la habitación. El trabajé todo el día, pero la impasión, se lo hizo descuidado, no revisó el humedad,
horneo las alas antes de que estaban listos. Por la noche, sus estantes estaban lino de macetas, que parecían perfectas hasta que el calor las tocó. Uno por uno comenzaron a agrietarse. Daro se sentó en el suelo, sus manos cubiertas de barro. Por primera vez, no lo hizo sentirse orgulloso de su velocidad. Simplemente se sentía cansado. Los siguientes días fueron inquietos. Daro se despertaba temprano, trabajaba hasta tarde y apenas se detuvo a comer. El dio forma docenas de alas, aceleraron el sacado, y los apiló cerca del horno. Su padre pasó en silencio observándolo, de prisa, deja que él haga su trabajo, dijo en voz baja, hasta el fuego, obedece. Paciencia, Daro se secó el sudor de su frente, se disminuyó la velocidad, perderé la mercado. Esa noche, horneó 20 alas en una vez. El horno brillando de color naranja en el oscuro, se mantuvo orgullosamente al lado él, pensando en el premio de la moneda de plata, que él podría ganar. Pero cuando llegó la mañana, y él abrió la puerta, su sonrisa desapareció. La mayoría de las alas se habían agrietado, algunas había explotado. La madre de Daro oyó el ruido, y salió corriendo. Afuera, se quedó ali mirando fijamente los pedazos rotos, sin palabras. Su padre recogió uno, y lo giró lentamente entre sus manos. Quería más tiempo, tú no, escuchar. La voz de Daro se elevó. Yo trabajé más difícil que nadie, porque no hace nada. Último, porque la fuerza no proviene de la velocidad, proviene de paciencia. Daro no respondió. Camino se marcharon enfadados y humillados. Los aldeanos susurros sobre su fracaso. Evitaron el mercado, evitando sus miradas. Una semana después, vio su padre en la plaza instalando un pequeño soporte. Sobre la mesa solo había 3 alas, sencillas, simples, perfectas liso. La gente se detenía a admirar ellos. Una mujer preguntó, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer algo así? El anciano sonrió. Siempre y cuando necesites. Daro estaba de pie entre la multitud, mirando. Por primera vez, no lo hizo. Sentía celos. Sensual. Vacío. Él se dio cuenta de que su padre no se apresuraba porque amaba el oficio, no el premio. Esa noche, Daro regresó a la tabla. Los estantes estaban cubiertos de vasillas rotas. Se sentó en el suelo, mirándolos en silencio. Cogió uno, pasó la mano por encima grietas, y susurró, sigo intentando ganar, pero nunca lo consigo. Aprende, miró a su alrededor, la arcilla, el ruda, los herramientas y para el primer tiempo, no se movió rápido. Él simplemente se sentó ali pensando en lo que su dijo el padre. Entonces, lentamente, volvió a empezar. Esta vez trabajó en una sola ala. No se apresuró. Le dio forma cuidadosamente, lo preparó. Lo dejó en el estante de secado, y se marchó. A la mañana siguiente, lo revisó, ajusté la danta y esperé. Día tras día, repitió lo mismo. Proceso, amasar, dar forma, secar, esperar, hornear. Los niños del pueblo pasaron junto a él. Taller y se rieron. Solo una ala. Cariño, a este paso, terminarás la próxima vez. Año, sonrió, tal vez, pero permanecerá entero. Sus manos se movían más despacio ahora, pero más estable. Estaba aprendiendo lo que una vez se negó. Escuchar la paciencia no era suficiente. Debilidad era control. Al final de durante el mes, Daro solo tuvo unos pocos alas, pero eran su mayor obra.
Lizo equilibrado fuerte, cuando toco uno. Emitio un sonido limpio y resonante, su padre paso, toco el bord y asintio, ahora la oscila te escucha, dijo, sonre levemente, no padre, finalmente aprendí a escucharlo, pasaron los semanas, en silencio, el sonido de la ruca de Daro volvió a las mañanas, pero más despacio, esta vez, constante, casi pacífica, él ya no aprió, aran el fuego, ni apilaran agua oscila en el horno, él tenía, aprendí a esperar, luego ligo el anuncio, el festival de la cosecha duró solo una semana, ligos, se colocaron carteles en la plaza, y los aldeanos comenzaron a preparar sus mejores oficios. Herrero puertas de hierro pulido, los tejedores tain, telas nuevas, y los niños ensayaron, canciones para el desfile, el padre de Daro lo miró, te unirás al festival esta vez, Daro asintió, she, pero solo tomaré lo que esté listo. Cada noche revisaba su pequeño colección de macetas, sin grietas, sin descanchones, sin marcas de prisa. Cada uno dijo una historia de manos silenciosas y largas. Horas, en la mañana del festival, los metió en un carro acolchado, con paja, y camino lentamente hacia el cuadrado. No esperaba ganar cualquier cosa. Solo quería mostrar lo que él había aprendido. La plaza era brillante con pancartas y música. Mesas bordaban los cales líneas de productos hechos a mano. Cuando Daro ligo, la gente se giró para mirar. Daril el alfarero, alguien lomo. No tu última vez. Todos los crack. Sonrió levemente. She, lo hicieron. Estos algunos tardaron un poco más. Colocó su mesa junto a la de su padre. Los dos stands están uno al lado del otro. Simple pero fuerte. Cuando la gente tocaron las alas, notaron como eran suaves y equilibrados. El comerciante levantó uno y dijo, esto sí sin salido. ¿Cómo lo hiciste? Daro respondió, aprendiendo a esperar. La noticia se extendió rápidamente entre la multitud. La gente regresó, curiosa por ver el obra del joven alfarero que solía aprender todo. Cuando los jueces pasaron caminando, se detuvieron frente a la mesa de Daro. Uno de ellos, un hombre mayor, con gafas, pasó la mano por el arcilla y dijo, esto es bueno trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó hacerlo? Daro respondió con sinceridad, más tiempo del que quería. El juez sonrió. Así es como suelen sonreír los mayores. Las cosas se hacen. Al atardecer, el alcalde subió al escenario de madera, y pidieron silencio. Dijo, el premio de este año es para el artesano, cuya paciencia trajo perfección en su trabajo. Miró directamente hacia Daro y su padre. La multitud se volvió y aplaudió. Daro se quedó ali parado, incrédulo. Su padre le dio una palmadita en el hombro. Y susurró, ya ves, el tiempo escacha. También cuando aprendemos a esperar, el alcalde colocó una pequeña moneda de plata en la de Daro palma, el símbolo de artesanía y honor. No fue el premio lo emocionó, fue el significado detrás de ello. Finalmente comprendió lo que su padre había sido en sin, yendo todo el tiempo. Esa noche, mientras caminaban a casa bajo el faroles, Daro empujó su carro lentamente a lo largo del camino. Tierra, el sonido de las alas en el interior eran suaves y firm. Miró a su padre y dijo, solía pensar que la paciencia era no hacer nada. Ahora sé que está haciendo do lo correcto. Algo el tiempo suficiente para verlo crecer. Su padre sonrió en silencio. Entonces tú los manos han aprendido lo que tu corazón era desaparecido. El festival terminó. Las canciones se desvanció. La plaza quedó vacía, y la vida en el pueblo volvió a su normalidad, ritmo tranquilo, pero dentro de Daro taller, algo nuevo quedó,
El no you no trabajoba para imprisionar a nadie, trabajoba por encantaba la cama que si trataba de hacer una cosa bien. Cada por la mañana, moldeó la arcilla con firmeza manos. Todas las noches, si limpiaba las herramientas, y dejó el banquillo listo para mañana. La gente lo notó, cuando sus alas se agrietaron, los levaron a Daro, repararon cada uno con cuidado, y un pequeño sonri. La anciana señor, yo dijo, tienes he crecido patient, muchacho. Él respondió, yo acabo de enterar de que aprieras romp, mas que arcilla. Resopla incluso los viajeros vienen a verlo. Trabajo, hablo poco, pero sus manos ya basta. Una tarde, un niño preguntó, no te aber la espera. Daro respondió, si me apuro tengo que empezar de nuevo. Si espero termino. Pasaron los meses, luego los años, y el taller de Daro se hizo conocido en todo el mundo. Pueblos cercanos. Había envejecido y más tranquilo. Una tarde, su padre vino a visitarlo. Miró alrededor del pequeño taller, los estantes revestidos con alas terminadas, cada una lisa y fuerte. Sonrió en voz baja y dijo, has construido más que arcilla, mi hijo, has construido la paz. Daro asintió, su voz era suave. No, padre, la pasión se lo constru. Yo para mí, no se trata de no hacer nada. Se trata de saber trabajar en silencio mientras el tiempo lo permite su parte. Es la fuerza para quedar cuando todo en ti quiera prisa. Tal vez la has estado dando tu measure, trabajando, esperando, creyendo, y aún así los resultados no han sido ven. Es fácil pensar que tienes fracasamos, pero a veces la vida nos frena, porque lo que estamos construyendo necesita más tiempo para crecer. La paciencia no significa quedarse quieto, significa presentarse, todos los días, incluso cuando nadie está mirando. Significa confiar en que el esfuerzo, que haces en silencio también cuenta. Cuando Daro dejó de perseguir velocidad, encontró la paz. Y en eso en paz encontró fuerza. Aprendió que la paciencia no es una debilidad, es control, es fe, con disciplina. La verdad es que todo lo real leva tiempo. Tiempo, una semilla no flor de la noche a la mañana. Los árboles más fuertes crecen en silencio, temporadas en las que nadie aplaude. Entonces, si todavía estás esperando, tú por ahora, no te rindas. Cuídate, constancia, mantén la concentración, sigue presentándote, porque un día, todo el esfuerzo silencioso que hiciste será levantado. No repito, sino firme, paciencia, no grita, no necesita cuando se hace, son resultados habla, más alto que cualquier otra cosa.